Bagaimana tren sosial media bisa memperbudak hidup manusia? Seiring berjalannya waktu, akan semakin banyak tren-tren baru yang muncul di sosial media. Mulai dari tren fashion, makanan terkini, gaya hidup, sampai aspek-aspek lain. Banyak banget tuh orang yang rela ngelakuin apa aja demi ngikutin tren di media sosial. Nah, dampak dari tren itu menciptakan fenomena psikologis yang bernama fear of missing out, atau yang sering kita kenal dengan FOMO, di mana sebuah individu ngerasa ketinggalan ketika dia nggak ngelakuin apa yang banyak orang lakuin. Dan disinilah muncul perasaan takut gak diterima sama orang lain, dan takut dianggap ketinggalan sama orang di sekitarnya. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang ingin diterima dalam kelompoknya. Kita jadi mencari validasi sosial dari lingkungan sekitar. Ada kebanggaan tersendiri kalau kita mengikuti tren. Dan ada banyak tuh konten-konten yang justru menjadi alat ukur status sosial dan standarisasi di masyarakat. Entah itu penampilan, barang-barang mahal, hubungan dengan orang lain, dan lain-lainnya. Yang seolah-olah itu wajib biar kita bisa diterima di masyarakat. Padahal kalau dipikir-pikir, ya kita nggak butuh-butuh amat. Dan seringkali tren mendorong kita untuk membeli barang atau mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita, yang pada akhirnya tren-tren yang ada itu diikuti cuma karena kebutuhan validasi dari orang lain. Bahkan tren-tren yang ada itu justru malah memperbudak kita. Jangan takut jadi berbeda, karena hal yang berbeda itu istimewa. Penting buat sadar diri dan tahu batasan. Jangan biarkan tren mengendalikan hidup kita. Pilih konten yang positif dan bermanfaat. Semoga konten quote of the day dong Pak untuk anak muda yang keuangan. Nah, apa quote of the day? Enggak tahu. Mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Jadi kalau mau berinvestasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja, Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Ladies and gentlemen, I'm Sridevi, presidential candidate number 10, a young figure full of enthusiasm and courage who is ready to lead change towards a more advanced and prepared nation. And standing beside me is a colleague who shares the same commitment, a leader who is steadfast, humble, and highly dedicated to the future of the young generation and the nation. This is the Vice Presidential candidate, Bebita Azrina Fauza, who is ready to work hand in hand to realize our common goals. We are here to bring a vision that addresses Gen Z concern about a consumptive, FOMO-filled fashion lifestyle that impact the environment. We believe that fashion is not just about trends, but also about a more just, creative, and sustainable future. Together, we will bring about real change for a better future for the younger generation and the nation. Next, vision and mission. Vision: to create a generation of young people who are wise, critical, and empowered in choosing sustainable fashion without falling into FOMO, fear of missing out. And our mission is to provide digital education and literacy regarding consumption so that Gen Z understand the environmental impact of fast fashion. Conduct monitoring of social media and e-commerce platform to prevent them from inciting excess consumer behavior. Establish partnership with digital platform to present ethical fashion promotion, limit excess advertisement, and regulate and that overly advanced FOMO. Provide education on healthy and wise lifestyle. Incorporate digital literacy and financial literacy curricula into school or universities. Stay trendy, stay smart, Stylish fashion, cool fashion without the FOMO. Our 100-day program after becoming president is to build an anti-FOMO community consisting of young people who focus on self-development rather than following trends. Second, collaborate with influencers and social media platforms to promote a simple lifestyle, mixing and matching old clothes or soul fashion.
3 is provide education on healthy and wise lifestyles. 4th is tighten on the online cash on delivery ordering system so that people do not force themselves to buy goods when their economic situation is poor. Number 10, for one goal, zero FOMO. With the spirit of unity, let us create a more equitable, creative, and sustainable debit. Alice Devi, together with Bibita Zira Fauza, candidate number 10, are ready to serve the people. Together we can, together we win. bye! Promise that nobody's gonna love you like we do.